Amunsam ahodoa yensa ka yade besomo se enwumere no nsia kase wo prime time news e wo Fache TV ensam ahodoa ene ebedi kase ni mu akotene bi ne se ukopiemu e wo Kotoka International Airport a wonum ede edin sisa ya aban no ede ko parliament no enipa pi no a ede wano atombi Sanso ano enam so bi ama asukufo no nso ade wano ato nsem no mu bi FDA krata wode ba monten se wobetu wona eton enuane so sa no ene dai enuanefo wonum so ede wano ato sansem ni mu bi Ensem wei ene de ka ho bi na yede besomo se enwumere no nsia kase yeni a yagimre na yede kase yi ebesomo eyeme Obrempong Lisbon Perry mene AFIA wa Kaakyire Abusiafo ye hensem no ase na enra bramra shebedwafo efri won ma setena ase no majority leader Ora Mahama Yarega ne nsemtrefo kasa na wo bo amane se empanimfo eguso eye nhihye se enchekra o my Ghana wiemhye gina bia kase ye Kotoka International Airport one mo behwe na wasesa edin no efri Kotoka asade Kaakyire International Airport ti eno so eka wo masetena wo bai no enwuma ahodo a wo beye wo mrahye no ho abi wo mode amane ne tu dwa no enkrofo ahyase ekyerekere won madwene bebre fa ginaye ya aban epese wosie wo sa airport no eho empanimfo a won makasa fa ho bi no eye kane presidential staffer na wasadi akotene wo NDC amanyokonum yewra PV Jantoa Boaten Datsen what they are to just say, Sansuye no aban edeba no eye hunu. Won hunu faswobia ya edebebre o my Ghana se Kotoka International Airport wo ho na mpanimfo epese wo sakra din no. Ena no peya ya no padwumadie ya edi no Fache TV so a. Any daybreak eso na ora PV Jantoa eba ye. Na woni kwadwomafo esi enkonwa no. Na wo kiremu se enya de a wo change airport ni din no ekoye Accra International Airport wa ebema o my Ghana sikasem apeja wo haw bebre ena ewo omemu asesem panimfo de o mani esiso na wotu hu anamon matmemufo eho twon nenya airport din ya wo sesa no ense emfie mo twe atwam meta kan sem bi pa se abadin to mani pa brabo ye ya ka kufu ade ne ba o mene ayi ofrata penso ka I dia no man to dingana wo to be there din na mebo no crap koyo ali we mene ma ban nya adwene nkobunkum enkonifa especially that time o change Kotoka this area dia na be eni koko ekrafo nsem ho sisi anyway dia na hunya fani idina ka se ye ba be mu a ye be say offended airport ne ene ma hu hie sisi enye bi ni we yo me no bi anya ade 600 bills at the parliament no we na ye my offended majority leader ehunu aka nwase LGBT because you bit my ye adi de magana for hu se ampa NDC for ye kana kure ye kan se ma ene hu ene ye den ye gina now change
Kutokania. Hele. Sabil bu wa hu hia e kwa bi nam so betima pass AGP ne yen pass ne ne chen ya na obi ehun jampa yesu ba di free position ba no eno amu ye dey akore be dey we anything abedinto na many pa bi yo madam ba kwa ye wo ye wa stand afel ye on fe no korapoku even peku transport omso nyina beto ka akwani ne sakre go on to sakre go on to na abedinto many pa ya anke ya ntudi asempa budget ewiye budget Ewojumedie krono aso na Dr. Samuel Owusu a woye tretrefo penny anase tretrefo penny senior lecturer ewo Garden City University. Wono so kan bi eto PV Janto asem no so sa wone ne ya adwene firi se ebra wote asem no otena asidi etietie empanimfo nsusu ya wo mo de aba ene de enti a wo bo sa amane se wo mo ebesesa airport ni di no se a na we pa ntimfaso ben ene de bebre o my Ghana empuntu wo kiremu a ohunu ne se eye ebrese ye ne sikaseye na ye wo Ghana hai wo mo beye sa adwuma no awia bebu nkunta ama manfo ehunu se wonu makari sikapuduo na de ahye sa adwumadie no ma kire se Ghana bebo kasunsuro nso nya de a ebetumi apagya airport dwumadie ama empuntuo ya wonu mo ehwehwe e wo sa atena ye hokra no wo mo nsa etumi aka Kojo nyansen bi ani nyansen bi ani o man no da bia me ka se eniema bi o no mo ayya in the end e ka keke na yebo de o mo be e de e ka na e bebre o man wo se sesen bi bia e wo kotuka so including databases in the aviation databases too expensive and you know said they offer can and your ma a here or mine or I was a mine than again a coso a dance is some baby the buy a series name me universities in El Muia we now we are banner we are bad now at the end na edom kuma wa mrashebe fie penny pa osahene Alexander Fenyoma Kenso ene nsɛmtwerɛfoɔ edi mpunimpu akasa de afa kotokanse nsɛmi ho nasma wɔka nyinaa ne sɛ no kwasɛm sɛ NDC fo tumi yɛ saa deɛ no a ɛbɛma wɔn magidimbɔne papaapa ya ɛma nneɛma enkoyie na nea wɔno ehunu ɛne sɛ ɔman Ghana deɛ enka bibiba na mpanimfo ɛkyekya a wɔn hyɛ sɛ regional balance ɛbɛyi ne ti enka kotoka wo hoyi wɔyɛ from Mantamye voter region de hye kronkronkronkronkron ena nneɛma ahodoɔ bebree so ɛna wɔyɛ wɔ ɔman Ghana mu ɛyɛ abakɔsɛm enti sɛ NDC fo pɛsɛ wɔn mo ɛsesa di no ana kyerɛ sɛ Ghana abakɔsɛm no ɛna wɔpɛsɛ wɔde wɔn nsa ɛka ɛba ne saa nso a regional balance no ɛmoa firi sɛ brɛ mu kotoka international airport ɛwɔ nkran no koraa wɔ ɛyɛ nimonyam hyɛ ɛde ma wɔnom enti ɛwɔ nkran ya nananom ɛnyɛ bibi afiri hɔ na edi ɛda so no nso firi voter region na nka ayɛ kyempɛ enti aban no wɔnyɛ ahwɛ yie wɔ ho. That all these years we've had this Kotoka, General Kotoka's name on the airport, and suddenly it is being changed. What is it? After the name is Kotoka International Airport, Accra. So Accra is still there. I'm not suggesting any other name. I'm saying that the name Kotoka International Airport, Accra is already there. Accra is already there. So you don't need to remove Kotoka's name from there. So if you come to Accra or even in the country, how many prominent Voltarians have their names on national assets or national monuments? This is the only thing the people of Volta region can also at least see as something that recognizes heroism from the Volta region, and that one too they are being denied. Well, Honorable Kwame Abuja is from Volta. Honorable Ukujata Blakwa, he's from Volta and is sitting in cabinet. Honorable Fifi Kwete is the General Secretary of NDC from Volta region. Honorable Ahiafo, he is the first Deputy Speaker in this government from Volta region. Honorable Kwame Eche, the Femepo,
majority chief with from Volta region, and they are all sitting down watching the government to take away a Voltarian's name which has been given to our airport, and successive government never made any attempt to change it. And in this time and age, they are from Volta and they are in the government and they are watching Volta to lose its pride. It's up to them. And semini adventure nyina chino oswafo a wohwe ahyen dwumadie so yewura Joseph Bukari Nikpe wono so de atodwa se enya amanyosem na aban ne pesa woyem na wo mu wura bakosemu a saa Kotoka International Airport no kra no ewiase nyina kokese etoso mienu Second World War abrenum na wono ete se Air Force Base ansana osajefo Dr. Kwame Nkrumah ebe dane niemani na wababaye no airport ede Accra International Airport to so a na obi atimi efa ho etu kwan enti ene ho akwakohia se wo mosan esakra di no a mo manfo mfa amanyosem emirem. Parliament will be expected to pass a lot of bills, and as government agenda we have a lot of bills from the Ministry of Transport, and one of them is the renaming of the Kotoka International Airport to its original name. We will remember that in the period of the Second World War, around 1946, the British Royal Air Force used that place as an Air Force base to carry people to war and other activities. After that period, somewhere in 56, that facility was handed over to the civilian rule. That was the time Sajifo Dr. Kwame Nkrumah was at the helm of affairs. He retooled, he revamped and redeveloped the Air Force base into a civilian passenger airport. And as at that time, the name was Accra International Airport. And that name is of significance to us. We all here have accepted that Accra is our capital city, marketed, rich culture, and also locational identity. That everybody in this world, especially in the West Africa sub-region, knows that where this struggle for independence had a lot to do from Accra. And so renaming the airport to Accra International Airport is of significant importance to the Ghanaian people and, for that matter, the African personality. Now, the situation is such that we are not doing this with any political thinking. We are doing this to come from a very neutral point of view that Accra is our capital city. It is not anybody's name. If we want to name other monuments or any other national facilities to people, this is the time that we are looking. Yani tremu awo suapon mu na yakohwe enkomo a efiri ho ba enrada enampanimfo enkabom kuo ya wonum awo suapon mu akyerɛkyerɛfo ede ebeto eja se Fair Wages and Salaries Commission wonum ni wonum edi abrobia wani enje ho kra emoa ema wonum asetena mu ensem ene ahoto enyina yie eno nti wode wonade wode wontwerɛdua ne enwoma ahodo a wode kyerade no wode agudem wonko enkokyerade eno namso bi ama enedan so KNUST suapon no emu akyerɛkyerɛfo enkabom ko mpanimfo a ewo ho mekyerɛ Senior Staff Association wonum so de won ho agim na wode won ho agim na wode ensem bi etudwa National Chairman of Universities Senior Staff Association Mr. George Anson ede tudwa se ade a Fair Wages and Salaries Commission ene ye no ense emfata kra yebusa ne se adan na wokyire mu se hwe ye condition of services wonum de wonsa kan wabra wa moyamane eno so enyina nchen a ene ukopie mu ewo tier 2 pension ya yetua no wo 2024 August mu ekosi December ni nyina wanfa amayen eno so eka ho bi de twatwo kra ne se Unimark akane no na enye suapon na wopeje mu beye no suapon no akyerɛkyerɛfo ya wo honom no
wonum akatua ebesi nei yentuaye eno enam so bi enti ena wonum afre se wonyina nka won homom na wontena fie wonya ya dechire se de beye a wonum so ebetumi wonsa atumi aka de wohwehwe ansana otuanamon ebra Mr. George Amson, chairman for University Senior Staff Association ekasano sei ena bokano. Senior Staff Association, University of Ghana, and then Teachers and Educational Workers Union, TUC. I am the national chairman of Senior Staff Association, and this declaration is not only KNUST, it's across all the universities. So as we are declaring here, it's affecting all the campuses. And the national chairperson of TU has also given her blessing. FUSAG National Chairman has also given his blessing that we declare that today we are declaring an indefinite strike immediately from here. And the reason being that Fair Wages and Salaries Commission has altered our living condition of service without our consent. And for that matter, we cannot sit down and watch. 2 is our tier 2. That government has skipped 2024 August to December remittance to our fund managers and has paid 2025. All the correspondence from our fund managers has yielded no results, and we can't sit down for a peswa of our tier 2 to remain with the government. And there's also a regulation or a law that says that if you default in payment, there's a penalty of 3%. So we are demanding that as well, that they pay the remaining months plus the penalty. Because if they had given the money to us that time, we would have invested and it would have yielded some returns. So that penalty too, we are asking government to pay. The third point is our brothers and sisters from UNIMAC, which composes of 3 institutions that were brought together to form a fully fledged university called UNIMAC. Since the establishment, the government had not been paying them the requisite salaries and the allowances. We have engaged, we have written letters, they have given us assurances. It was only this January that they have placed them at the right level. But we are asking government to look at the arrears since they were put into a university to pay the differences. We have tried. Fache News, Central for Echo, Ebo9 ko KNUST. Echo share say Ebra. Achechefo nkabomko empanimfo yi akole strike no edien ensunsanso enebenya ewo adekire ene adesua so ewo KNUST suapon no mu na no ena sukufo a yensa eka wonum na ye ne ontwetwe nkomo ekire se o omode afi na aba na mum enka hwe adesua se de da wo ye no no eno an woguso a wo ye no wo sua de enekura wakọ class akosua de ne de keka ho ebra wo di enkomo no sei. And I'm a final year social work student. So recently there has been news that lecturers are on strike. But here in KNUST, we've already had our first lecture. But we are waiting for our second class, which is at 2:45. So basically you can see that lecturers at KNUST are still working and they are not on strike. Thank you. Emanuela, a political science student. I'm in level 200. Yeah, I heard it this morning, but lecturers are still coming to class. They are still lecturing. So. I've heard about the strike. I've heard this senior staff strike that's going on, but it's not really affecting lectures, right? So I've been to 2 classes today and a seminar. So I don't think it's really effective now or something, because I've been to class today. And I've seen various classes too ongoing. So yes, we've heard about the strike, but lectures are still ongoing. Yeah. So my name is Dela Okagodsui. I'm a 3rd year economics student. Yeah, so I've heard about the senior staff strikes here, but
Actually, for KNUST, lectures ongoing. Yes, everything's active. Even this morning, I just came from lectures. Everything was active. Yeah, we actually studied a lot. So I don't know whether there's a problem. Amampani John Dramani Mahama Etiane Nayachi Efri Omayimua. We are say amansan amampani mfonhye mu kase bia ekoso Dubai. Wade ne ho akose mu bi. Na wo Dubai no a na Zambia mampani e de aton sakrata ya invitation letter. Akwama no se opese obedi nansa e wo Zambia man no mu. Na won mo etimi nya kwan esi nkonwa etwetwe nkomo na oman Ghana ne Zambia ayonkofa. Won mo etumi ayire mu yie. Enti wo free Dubai enhyiamu no asia. United Arab Emirates mampani a wono na ehwe Abu Dhabi so. Ebe mani wiemu hyen no asan adamu afri Dubai no akopiem e wo Zambia. Na wo ba amane se mampani ekokodru Zambia wono airport ya ene Kenneth Kaunda International Airport wa. O mampani ya wo Zambia hekende hikelema wone ne mpanimfo Ghana bana musifo ene adwumayefo wo ho nyina behia wo airport ho na won mo abodwa kakra de amano akwaba niama hodo bebre so bekoso wone Zambia General Assembly ebehia na won mo atwetwe nkomo encha ye kra na fekuo bi eba mampani abaso se ewiase amansan mu wo pe mampani a wo primpuntuo pa ekọ ne manmu a wuyi enipa numu a mampani John Dramani Mahama ene toso enumu no enti eye Zambia fo ahohoaho ase obeba ho na wone National Assembly abekasa na wono nsoso nitiri mupobia efa amamuo ho no wode ato wo manim mampani nyankoduru ye de nenso oman Ghana anemusini ya wo Zambia Elizabeth Nantachi akasa ne wo kire ene se mampani bedura wo mbesensan enti ase apam nkrata bebre ye MOU enu achi wobedi visa waiver ho nkomo ene se aman mienu obia pese okohwa visa chenchirenche yes sasa okosa ho line ade nyina no wo mo behwe na wayi every ho. Okay, let me start by saying that Ghana and Zambia have strong relations dating back to the era of Dr. Kenneth Kaunda and Dr. Kwame Nkrumah, because these two were freedom fighters who saw to the total emancipation of Africa from colonialism. And let me also add by saying that Ghana was the first country to establish diplomatic relations with Zambia following their independence. And so this visit goes a long way, going a long way to further strengthen the bond of relation between the two countries. Now, coming to the current state visit, it's going to, we are going to sign some MOUs in the area of bilateral air service agreements, in the area of visa waiver. Visa waiver is very important because the two countries have very little trade between them, and so it's going to improve movement of persons between the two countries. We are also going to sign MOU in the area of health, you know, several MOU. So these MOUs will further strengthen the relation between the two countries, because we are going to then move to the implementation phases. Thank you. Yani ebepiem our FDA, Food and Drugs Authority, wonum ede krata ba abonten. Na krata eba abonten no ensema ahodo na ewom nyina ene se. Wono a eton aduane wo my Ghana mu. Na wo hwe se de enipa wo my Ghana mu benya aduane adie no. Ese fata se wonum enya permit. Na sa permit no wato din se hygienic permit. Ese se yetimi hwe se ahunidi a wode ton aduane no na wode nu aduane no ejina brani na ewosoro anya saa efiri February bosomi ya yewomu yi no ne da edikan ya besene kono de wonum beti won ho agumonten so na watoto aduane no ene wona eton aduane nyina watoto wonum stores mu se woni permit ni bia
eno enam so ema Fache News and Central 40 won ho gu monten so ene wona etonton nuane ahodo pi no a ekodidi nkomo ene ekumase monten so sisi soba wonum yeko honum sanso ena my wife kitchen eno so yeko honum na no ena sisi choba wonum ekase hwe ye ye won krata ahodo pi no a FDA didi juma no ni nyina ye wo bi eno eka ho bi ema yeduane nso de ehon ti na de obedi bibia no ehu se eyapomuden mapa ena wonyade afiri yeduane nim sisi ekasa wieye ena my wife kitchen enso ede to so say wonum aduane no de even though FDA enyanfa won krata ema wonum nanso still na wo hwe se waduane no eho betie na aboa ama apomuden agina brani ebra wonum ene yedi nkomo no sei ena wokan no ede directive aba monten so na wo kire se enche restaurants anyone now food vendors wa bonten nyina no wo ba abehwehwe se unni hygiene permit ahonedie kwan so no untumi enyi krata e ma okwan se woton aduane a yebe close o restaurant no eno enam so amaya bepiem ewo sisi catering services ewo tanno so eno nti ye ne wo mo bedi nkomo ne abusa se ba wo mutirim ansa no mo de adudi nkrata ne nyina ye wo bibia nkrata bia efe echese sisi ye aduane bia ye wo bibia ye nya ba akokra nti den na modwen den na ba wutirim ansa na wo de aduane aba bonti se obeton modwen ya dwe customers ho ya dwe omu ho pa fi so omu hia ye mo hwe ha last year ene madada na wa ha nyina ya yi bibia free ha ya siesia ha aha ye neat ya me ntome madada ya ntonya ado apro ya ntome kwa apro ya me bibia ya original si eno ade esi ho na bia ade ache so ko na ko bia kotom ya nya ne sa ya bibia ana papa na ne ya bibia ya prepla ha ya siesia ha ya ti ya bia hyehyɛ ya che ya bo ya ti ya huni die wa wudu ha wani bedi the why ya si bi wo mu huni nti ya nto ne ma asai ya nto nya ado a apro bia mole wo hu na gu ho na hwansina na die na boboso ya ha ya ni saade ni bi umeto saade ni bi wa ha obi ba kwa akoto osimeko apro efo ya me ni saade ni bi wa ha ya bia eno enam so ema yeso yesan ene wona eto aduane edie ni bi nso atwetwe nkomo ne yebusa won se ansa kora na se wobeto aduane adi a edien ena wo hwe na edien ena ba otirim ansa kora na wato aduane sei ena wonum eka no before meto aduane obaby no me check environment aside the environment dress code because aduane adi a media komimu and health is once not twice live my life na minya that until somebody she say adi bi ere me no e neat and clean iti me check environment no and baby o ha ukun ya wu say we dey obewo accreditations and certificates a backing in case of emergency via with me a report until I check all these things and I'm choosing say has it any neatness no you can see from the video say how now very tight. Okay, before I say me ko baby akote jane no me share environment no cause me dream apomode ho it me environment no workers no say bia and once na bia sisi bia so before sana makote jane o he say ni panu awoto na bia yo hokra o be ni ti se do sia ye no e bia no pa wonto and environment no so be bia bia ni sie no yo hokra got them say ikwana ko le bia jale ti be ba be sie bia so esa esi sani ma no ni efe be to bia o se be free Gaka sepase. So ahana come to me ba hit. Aban Crouch Penny or Ahafuano South West Mensinum any Abubakari Sadik. What you are to just say?
Sawa manfo ya ewo ne mensinum ebenya kwampa afaso na aboa won madwadie won modada akwani abadie titiri pa efuo ya won ekomu no eda na koma so enti akwan de wo siesie bi papa ewo ahafo no southwest ho na de wode ne nsa akoka sesei no de enkroto maako nsia won modwumadie titiri pa ne kuayo ene obenya mfaso afiri so wo ba amane ese ekwan no apratete apansam nye ne emfie bebre nanso obia ba no wayi nanim na wono de omonam mampani John Dramani Mahama research agenda no so ebo manfo anohoba sa wobekoso asiesie akwan na atimi aboa fi se akuafo no taisu se wono modo mfudie no na bawia watwa no wonya kwan papa emfa so saa ne emeyin na wo so ano a enunti wo siesie akwan ahodo ewo ne mansine no you rabbi no for the research agenda na edibai ye be research o mai no enema nko yi bi no sitimi eniye na se sunati nti nsuru siti no o se hwe na ye nkron kitwa no mo ekwa nye bia no yetimi eye reshaping no edemo to her last week ye ko body chroma machine o eguso a eye adwuma this week nso ashabna for machine abakwa no so a omo ye adwuma nti na ye bae e be inspect the real adwuma ne den esiko we are asioko pasaso achiwo eko nyina anything free ohina ye be shape ye bompa say before sensu no Saturday na yakwa enye bia no yatimi machine akwa sisi ansa na suna ye den suna timi astarte ka che manfo ne se be aye campaign mo masote se oto amani nipa no ba o se ne o peno nipa na ye de edema now share afano southwest for the first time in the history NDC timi Ewa John Dramani Mahama etimi edinkunim na che se ye manfo no anya gidie de NDC amaye kunum nti be 3 weeks ni ye regional minister Adawoma omampeni asote mopa edeba besi mankra so ne patamu no ye ba besi kwan na ye de ede ama machines wo so a omoye adwuma gidigidi enche bia ebu quota ye de ewo so na ye kron kitwa na quota no so enya nkoye no so no Fida Rose for Adawoma omaboaye ama reshape no so ye de ekoso ti before since you started here na ya kwan bi Ora Charles Anku eye Fida Roads manager na ono so kasaye wase enchekra efri mopa ekosi beposo sa kwan no so won mo behwe na wasiesie nti ebasa won mo esi so sa wo besre wo manfo a won mo fa so se ya wonya abotre mfa ma adwumayefo no na wonya adwuma no ntentem so starting from Mankranso Star Oil filling station up to Otramopo Kakra first 5 kilometers no and no na highway full release am so monya so adwuma into ohwe machines was so almost started clearing formation omu formation na no be concrete drains omu na omu do asphalt level na no the asphalt I den egu first 5 kilometers no so omu be na asphalt omu no asan ato aso kopem ebu akwa the see the bit makan say omu nya abotre omu nam kwan no so a esan say fidie o kwan so eye adwuma nti o so omu nya abotre omu kaya omampani kan mre bi say ebidu bebi Ghana be bia we construction zone nti omu nya abotre tisi aye duru ho de omampani kan mre bi no tisi aye du samre no nti abotre na ye be say cars ne passengers nyina ebinya abotre e ba so omu kokuma se a omu nam sa contemporary so a omenya omu ye kwano so ho abotre kakra ebi o ye be gina o se gina kakra ye direct traffic na wonya omu ho abotre se be enkofa oye ne bia de emba ba kwan so o se ofa so mre bia na di omu di nsuo gu so nti e fa se mfutuo de ebi ni so tem bia nsuo watatanka nam so a e di nsuo gu so nti futuo ne de ano abrase akase cars na omu nam so no ena ebe to omu bo ebi omu di be adwuma ekoso a se de be yankofa problem bi amba no ombenya abotre etumi afa hoboko Fida Roads engineer Oracha Sanku ano si ya pe ena kroma enso ene semtrefo kasa ye no mo se Abubakar Sadiq onmonyamfo ye hu ne ye nyew
na yada wasa papa pa wo ba ye gisa wan te se omanfo nwinwi na watu ho anamon yada mase am se na no na 4 days sesen ye to ne say ye school dan KG but what the bibiaba e dey aso abbo form wo ba no na esaka ese ye kwan na asai ampa so one transfer ma dey kranche ne 3 days pepepe na oba ya mo abehu se o twa kwan so amaye nti eduma pa no a e DC no wo ye no onko so a no onye no onfa moa aban no ma won so nanim nyama ye den enko so mae oh je me hu ni se na duma pa no a wo ye no nti amaye se wono se bebi a ote no party for no mo nsem MPP NDC party bia odo bia na ahafanu saso aso de adwuma pa DC nte no eyenti no obia so ye den epe na asem yes eni gine ho se adwuma a wo ye boa ye no da aspa wa ya de nyame hira no se adwuma a wo ye no de mi asem bia ka ke o mu nyina kasa o ma hu se de eye ko enti wa kasa hu se de eye ko no bia eya de pa enti nyina ya tanaki profo mi na obia tanaki Damasi say this aba awi kwan mo first na ye kwan enye ti enju to a ye bre o kwan so e da yamia se this aba o twa ye kwan amaye ana mo watu e da yamia se wa hu ye mobo a betwa kwan amaye da na se ye kuku ye twin e de kukuru eni na abasuboy so na ye gina ho mekase isu wa ha ye genkrato tiawa ye ba pi akam Yema wakwaba emra prime time news Fache TV yaguswa ede kase no de aka ede somwo na owura Prince Opoku Afriye
wono ene National President for Social Studies Association oba omai Ghana mu a na no ena oba Fache TV Daybreak Jumadia yedi no ofidua mu ha anopa bia woba so ne nkomodie mu ena odi tuja se hwe abato a NPP ekoso na wakoto ayi Dr. Mahmoud Bawumia se wonye frankatufo ema party no ade ba kopa woka na watufo ade afa ho ne se eni kwan se internal elections se eye constituency ana se regional ana national no eni kwan se Dr. Mahmoud Bawumia wono akosesa ne nipa ede ko ekoma party fo se enipa we na mepe enti monto abama no se woye saa ebetumi de otan bi ede aba party nim na akofantiti mu ede aba eno nti ono de na futuo eye kakra bi wode ma Dr. Mahmoud Bawumia ebra Mr. Prince Opoku Afriye ekasa no sei ena wakano nti saa imposition of candidates ne de me bompa say e Papa Bawumia on man na akwen. What is the bigger family? The bigger family is MPP. What are the traditions? What are the policies? What are the philosophies of MPP? Eno na omo gidie no edo omo ha bebo. Akonya to fie. Democracy in practice. Nti akonya to fie nko ade a ese say ye pre ho. Sesi abrakoju. O my ti we are 20,000. The scanner de mine no. What the mine say bebo am ye tumpon. But me wo kwan a me de me 20 ne be fa so. Minua enso wo kwan. Sana doctor enso kwa. But down the day no wo hwehwe say ya brabo mbe de me tumpon. Enti within the political party system no. Say yanyan krofo mpa mama my contest ye raba umia de na MPP ni nipa. I get in it. Enti ya to enu awie na no ye internal. Now national policy na ye konye hia ye nyina. Ba meji MPP dinti na meji monhihye dinti na mebeka am. Nti eho no me no ye pe. Na eno na esese wo show maturity. Ehun say contest Kaakyire, what is the bigger picture? A person winning elections 2020, which is not an easy task. A kwan be so ni betimi. Na me ni say brakojo ampotem ho no na nipa nyina pe. Na me so meka say minti ni nya adwuma no. Na na mede na ma win power no. Even in a subtle manner ma onye. It depends. And I can say sometimes no. They are all pen no. Ubisa on say sana amount. Yeah, that's why I was the New Patriotic Party NPP Amanyokuno Emuna one more to about a Frankatuni Riesteya. Na ka Michidomboni flag bearer no ne running mate ya obedi nechi ene no abontoa ansana one more babedi nkunim na mampanin na bedi echire no etimi abem 2024 num nipa Dr. Mahmoud Bawumia epaw no eye kane menhia South mrahye bedwanim yewura napo na womoto abai ewie ye no nipa dodo no a kire se enka Dr. Mahmoud Bawumia esesa napo ekofa nipa afra enkebeboa nanso owura PV Jantwa Boatense ema Bawumia ntrai anya saa ebetumi ede amanyomu wo haw kese abre MPP amanyokuo no na party ne nkabomu ya wo muguso edi hu nkomo no so bibia besai the amu oka ne sa nyina ne se wose amanyosem Saudi Mati Opoku Prempe aka Napo eto nsane ani ani modu papa wasan wosua hunu broni se experienced ena usti form a nipa dodo no ani gye ne ho titru pa ba bia MPP fo one more a stronghold no enti Napo betumi aboa ama Bawumia campaign no etumi adimu ti won sha ene wanyam fonso ansesa Napo Uche Napo free Bawumia ntanya campaign ko me beto abawe koyo ubi pa on konko fa baby obi akoyi baby na poko baby Bawumia koyi bia Napo na yegmen nama ebi susu omo hu no kra wa campaign ni mu omo hu Napo it is because baby pia okono camera na dance ne say na omo yede omo ye no ba wutie ensema course na ensema na oka because onu wo party mu nim baby a party ni den e free ban o pa mo ko pen videos ni na mo sase mo ba baby ogen a me hwe videos ni bi no ensema wo bro so na ensema o kan no
achi party for na ujidi se de nkofo wa bontin ehu Dr. Matthew Poku pre kodo opa yenko ye popular vote obinya no ebe shoko bia pe tukodo na pono o wota support ole ma bawo ne ka bawo mi enko so na gamfa ma de beko na wafase de udi nkomo de na de Dr. Mahmoud Bawumia wa amfa Dr. Matthew Poku Prempa ne ho be ye won wa 2 minutes one is one time one chance no gale on try no outside here when you say your mama be can penomers you could feel the weight aside meals na there na mama there kodo why here mahuni pe bia obi tinko any pass message na say any pass message say you have no idea 2 minutes one is media obama wo afutu a meka say one for no media so ora PV Jantoa Boatin edibi papa wotu ba miafo wie sa no eno ye napodie eno se santi ewe okandini mapa ni nyina ne se wankasa wode wo hona wo fa ahudi a wodi akukuoduro etumi sigina ye enti na ya MPP fo ato abayi Dr. Mahmoud Bawumia se flag bearer no sha ne twa akufu adogu wono no aban no atwam apam dada ene apam foforo aba enti Bawumia enyi akufu adon sensem bia nsi nchen no ono ankasa mfa akukuoduro nsigina ya ebeboa party no na nipa so ma wontie na sem na akufu adon nipa eni se Bawumia tie na sem eni so tie na sem yes o pese o build peace o party ma wontie na sem when you so much about we me hu video bi na akufu adon blue shirt long sleeve bi nje ni me na omo so mo come party friends headquarters one no man na akufu adon be sai anyumbe no de be sai sem papa bi amati se no de ne dada anyum to boasi asem papa no ati yes and power what the asem papa no ati party no etini akoto aben na de ntiche mu no a ko de na ku fa dem se mo hwini yo ade what say me hu no that was 1979 and 78 mu ba movement for freedom and justice unit of time Morocco shoes to anymore say ye any corrector amana me hu se nipa nya atamfo nko awie na gbede mane free fat car back yes or no unit of no free D Ghana amano some there ye MPP from PFP omkoti UNC okoye general secretary ye na e babeti friends MPP e se wi ono a na sana ko beda pon omo munim party no ho abakosen na ku for the party na ne kai wachi emfie bebrebe o na ma bedu ba bia wa ye de wadu na nka be di mampanya abawo na nka bo party amane hu no munsi no ko na o mpeso mbeka party amane hu ni munsem na ho na ko fa ba ole mi buza o fa se we de jita o na oka wono na ko fa ba enti chemu ye timi we nya adwuma edini we nya adwuma nya no anka wono ne obi ni sa asem ko bi pie free na num ko ye de e bada no de na we na ko fo na nya adwuma o de se ko fo nya be ka se akufo do mi timi no nya adwuma party ni nka bumunza ba o de di o so no what you niama MPP for famu nyina obi antimi nka se nya na akufo do de ba o ma party na entesa ko be de pon mo ko na sebe nya misio ni asempa wo mutimo ko ije ku fa se ko ntem fi party mu a wo mo ko mu za mamu da amane hu na MPP for hu na e wonu de ba se ba wi epini a won twen won fini nten ebusuafo enchekra na Yesu amani hunu bre a ene Easter e baso na Ghana de ye ka Easter na ye kwawu na wamanfo boaboa won ho na afi wakọ kwawu no akodi Easter fashion no kwawu man hene da sebre akuamoa boaten a wotoso miensa de adesre
ato onuanum ahemfo a ewo kwawu enkroto ahodo no nyina nim se ebremu wo monka wo hommom won hwe so obetumi atretre won taban mu ama kwawu afahye no enka enkro baako mienu bi nko a so ne mo mabekọ ba bia na etimi abo nnwuma kwan ede ama mabunu ya wono mo ewo ho da sebre ekyiremu a ankane no ena ne yeka kwawu afahye a na se Easter afahye na yetra so sesei emu atumi atretra ma abrofo kra timi efri won man so eba akwansra ewo omai Ghana mu esan Easter wo mo edie ewo kwawu no enti wo mo eya ne sa na wo tretre mu na enkronkronkronkro ya wo kwawu nyina ebi eduru ho a ebeboa ama enwuma aba da sebre ko mo aboaten e de sa asemi etudwa ebra won mo ebo odwadata ewo abene ahemfia na wode ne si akonwa so wodi na fe ya edikan afahye na nanom ahemfo ahodo a etwa kwawu traditional area ehye nyina empanimfo eka biewom enyina eba beboa dwumadie no ebai ne hamini kwawu so okokoto so a nsio fefefefe na ho opa kwa adoso opa kotafo bia enti ne hia mene se kwawu a yafa Easter ai se oman na nim ne die na de hia ne se Easter no obia ba otumi kọ oman no mu nyina o chen se mesre no omie kwan mame obomi ene price ene bon no mbie mu na kwan enko o kire me bebre me bon pa se no ka kire me ne kwan wo bie mu no de nyina bebie na Easter abaye kwawu nyina Easter na meye obomi Easter etibie Easter price Easter nimu abaye ko man nyina na edi kwawu akire oman no mo ehu man papa ye wo eni se ni emu nso asomdue tie eni se ni munsuo ye kroche ye duane galamze ade bi nim na hade obetena kwawu a na nanu si ya pe ena wohene a wono so ehwe akire se kwawu nifahene na wosan ye ohene ewo kwawu obomen odafo efa opinama na wotoso miensa enso ede adesre eto omanfo etete kwawu nyina anim se babia wo moduru sesei no asomdue ne nkabom nko a ena ebetimi ama wono etumpon na wadi ye nti wompre enhwehwe asomdue na ye ka atre ya difie ni se Isa examre ebi shas ye se ye bi ehunahuna ebem ye ehunahuna ya enye obekam ya yenko na ye disasudwe na etna ene dey e data sebre ni mpani ni awe nyina ase ese ye bi se ye ka adaye bi mu aye ban ye de fita ne ba betra sebreti na ko enya ntuma pa a ye hwehwe ni ehi franka e de ehye erade ni nyam ne ka tudwa se sa se ye fro bepo na bomi eni dikan sa sudwe esane ko man nyina ye bema da sebre akuamoa boatia wotoso miensa kwawu man hene ayiko ewo nafe baako a wanya ewo akonya kase eso ensemi so ene ebegina na anwumre kase a ye de beso mo Fache TV ne ye de nyina ba wieye Millennium Construction ena mede ho aseda ema no ono ani adwumakuo ya abrebia wo boye chidom ye de kase ebesom wo pa asase ato na wo de ato baabi na wo de atwan wo da ache a emfa ho ne baabi a wo pa asase no ne kase se de tie Millennium Construction to nsa fra se ne wo mahwemom na wo beboa asase amanso bia ni ho bronies litigation free land wo betobi ama wo na wo de adi wudwuma wa abra wo bia mepampam wo wow asase ni bi dada na apesa wo ton a fa kwhye Millennium nsa kwada ofie na home wo mo abaye adwuma ni nyina wo wi anu afro no abati usika wasase a wusi dream house esiso no Millennium Construction ne contractor for mutimisi dreams man ye reality enti fa kwama wonom kuma se boshan na Yas Junction numbers wo screen ne so obetumi afa na ne mpanimfo atwetwen komo gifted icon reality show season 2 street crown edition eno so eguso bodawru ton safre enuanom nyina so obo ade nyankopon adomo adoma chede
wotumi to nnwom ana wote kasahare rap na wotumi ejina stage so attitude no wo ho kakra na stage craft no so edi mu a ebrenu nie se stage of dreams yi won so ode wo ho be hyemu bie na wo da ye so se da akye nipa nyina bete won kan wo wiase ma nyina se nwumtoni anasa rapper no etumi abamu enti free sabre brafache tv ye wo Kumase Bantama ye ne Presby Church die animhwe na befa forms number no egu screen ne so no so betimi afana ne mpanimfo atwetwe nkomo bibi twetwe waso e won kai boy mu a obisa wo bekire wo mu aha ne yede mu sini akra mu nyame ya adma wo kene ya wo ye besan ya ba makwa mu biem na no pa no nsia ye de news flash abesom mu makenkanfo eye me AFIA twumua Kaakyire mene Obrempong Lisbon Perry ya da mu nyina ase